Hello. Hello everyone. So we'll start our class. आज हम class शुरू करने वाले हैं. So this class will be for the students who are preparing for West Bengal Police Constable. So and hello everyone. So we are starting our class for West Bengal Constable, West Bengal Police Constable. So यो क्लासमा चाहिँ म नेपाली पनि बोल्छु अनि इङ्ग्लिस पनि बोल्छु. So that will be easier for me to explain अनि तपाईँहरूले पनि मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ. So हामी स्टार्ट गर्दैछौँ फर्स्ट क्वेसनले. क्वेसनले के भन्दैछ भने चाहिँ तपाईँहरू पढिहाल्नुहोस्. If 30% of x minus y is equal to 20% of x plus y, then find what percentage of x is y. So नेपाली में पढ़ने पढ़ा था सुनिस यदि x minus y को 30% बराबर छ x plus y को 30% होगा त्यसपछि सोध्दै छ कि x चाहिँ y को कति पर्सेन्ट हो है सिम्पल से क्वेशन बुझिहाल्यो. सो स्टार्ट गर्न लागेको छु. So just write it down. So the यसलाई लेख्नु चाहिँ यसरी लेख्दा भइहाल्यो कि 30% of x minus y is equal to 20% x plus y. So हामीले यहीँबाट सल्भ गर्दा हुन्छ स्टार्ट गर्दा हुन्छ. तपाईँ यहाँनिर तपाईँलाई थाहा छ पर्सेन्टेज चाहिँ you just need to divide by 100. So 30 by 100 we off 20%. So this is bracket में x minus y is equal to 20 divided by 100 into x plus 8. So next line में we'll just solve it out. यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 0 र 0 क्यान्सल भइहाल्यो. 0 0 क्यान्सल भइहाल्यो अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् मल्टिप्लिकेसन छ यहाँ मल्टिप्लिकेसन छ. सो we can cancel this and अब म ब्रैकेटमा खोल्न जान्छु. 3 into x will be 3x minus 3 is equal to x plus 2. यो त सिम्पल एल्जेब्रा आइहाल्यो. x र x लाई एक ठाउँमा राख्ने y र y लाई अर्को ठाउँमा. सो म यो 2x लाई यतापट्टि यहाँनिर के भन्नुहुन्छ 3x minus 2x बराबर 2y र यो minus 3y छ तपाईले जान्दाखेरि plus 3y should be plus 3. यहाँनिर हेर्नुहोस् यो सबट्र्याक्ट हुन्छ 3 minus 2 गर्दाखेरि यहाँनिर is x बराबर x बराबर 5. अब यसको बेसी चाहिँ we can write it in this form. म यतानिर पढ्छु ल. सो यहाँनिर हेर्नुहोस् x divided by y is equal to 5/1 लेख्दा हुन्छ. अनि अब क्वेशनले हामीलाई के भनेको थियो find what percentage of x is y. So y चाहिँ x को चाहिँ कति पर्सेन्ट हो भनेर सोध्छ नि त. सो यहाँनिर हेर्नुहोस् y लाई तपाईले 1 सँग इक्वेट गर्दाखेरि हुन्छ x लाई 8 सँग इक्वेट गर्दाखेरि. अब यहाँनिर 1 is what percent of y सोध्नु छ नि हैन. सो पर्सेन्टेज निकाल्दाखेरि we just need to multiply by 100. यहाँनिर पर्सेन्टेज लाग्छ 5 क्यान्सल गर्नु त्यहाँनिर. So it is percent, that is option. We'll move to the next question. I hope तपाईँहरूले बुझ्यो होला. So next question पनि त्यस्तै नै छ. हेर्नु सेम कन्सेप्ट नै हो. यहाँनिर भन्दैछ p is 6 times as large as q. The percentage that q is less than p is भनेर चाहिँ सोध्दैछ है. अब नेपालीमा भन्छु 6 times large as q भन्दैछ है. यसमा के भन्दैछ p चाहिँ q भन्दा 6 गुणा ठुलो छ हैन. सो मैले यहाँनिर यसरी लेख्दा हुन्छ कि p is equal to
6 यो लेख्दा हुन्छ है। अब यहाँनिर सोध्दैछ क्युटी भन्दा चाहिँ कति कम्ती पर्सेन्टेज छ भनेर सोध्दैछ। सो अगेन आई सिम द युज आई मिन आई युज द सेम लजिक। यहाँनिर तपाईँले रेसियोबाट गर्दा पनि हुन्छ, यहाँनिर हुँदैछ P/Q रेसियो कति हुँदैछ 6:1 आउँदैछ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् क्वेसनले के भन्दैछ, क्यु चाहिँ पी भन्दा कति प्रतिशत कम छ भनेर सोध्दैछ नि त होइन। सो तपाईँहरूले यहाँनिर बुझ्नु सक्नुहुन्छ कि क्यु पी भन्दा 5 लेस छ, isn't it? So 5 less, but out of which number? 6 हो नि त है। P6 पर्सेन्टेज निकाल्दाखेरि 100 गर्नु। सो आई जस्ट कट दिस आउट। सो कट गर्नु भन्दा सजिलो यो कति हुन्छ 500/6 भयो। वेलाई डिभाइड गर्छु 6 ले काट्नु सक्छु 6 ले 6 8 जा 48 यहाँनिर 2 दिन्छ। तो 6 3 जा 80 जे 2 दिन्छ तर 2 त डिभाइड हुँदैन 6 ले। सो व्हाट विल डू इज विल पुट पॉइंट त्यो 20 गरेर जान्छ। So you so right. So the answer is option A. Right. Great. I don't completely cover this why. So I'll move to the next one. No. So question number 3 one is the product of 1/3 of a number and 150% of another number is what percentage of the product of the original number one. Say question बुझ्नु भयो होला तपाईले कि एउटा नम्बर छ त्यसको चाहिँ 1/3 हामीले लियौ अन्त अर्को नम्बर छ त्यसको चाहिँ हामी 150% लिन्छौँ अन्त त्यो दुईटालाई जब मल्टिप्लाई गर्छौँ अन्त जुन चाहिँ हाम्रो रिजल्ट आउँछ त्यो चाहिँ ओरिजिनली जुन चाहिँ नम्बर थियो त्यो भन्दा चाहिँ त्यसको आई मिन इज वाट पर्सेन्टेज अफ द प्रडक्ट अफ द ओरिजिनल नम्बर भन्छ है। त्यो ओरिजिनल नम्बरको चाहिँ कति प्रतिशत हो ल। So here, so what will I do is I'll assume let's just assume the number be एउटा नम्बरलाई हामी x मानौँ। Just a second. I'll take the number as एउटा नम्बरलाई चाहिँ x मान्छु अर्कोलाई चाहिँ y मान्छु। Okay, now as you can see, इसको original product कति हुन्छ एक गर्दाखेरि x5 छ x5 right। have x as the original product। अब क्वेशन भेजौँ क्वेशनले के भन्दैथ्यो कि 1/3 of a number that means पहिलाको x जुन चाहिँ मानेको थियो त्यसको 1/3 कति हुन्छ x/3 हुन्छ। प्रोडक्ट केसँग गर्नु 150% अफ अनदर नम्बर। सो अनदर नम्बर हामीले y मानेको थियो। सो 150% अफ अनदर नम्बर कति हुन्छ 500 into y हुन्छ। सो हामीलाई चाहिँ यो प्रोडक्ट खोज्नुपर्ने हो। यहाँनिर हेर्नुहोस् 0 0 क्यान्सल हुँदैछ। म 5 ले काट्छु 5 3 जा 5 2 जा यो 0 पनि क्यान्सल भयो। सो यसको प्रोडक्ट कति आउँछ we just have xy divided by 2। Is that correct? xy divided by 2 आयो। अब क्वेशनमा फेरि जाउँ क्वेशनले के सोध्दै थियो what percentage of the product of the original number भनेर सोध्यो नि त है। सो हाम्रो प्रोडक्ट यो आएको छ। सो यो चाहिँ ओरिजिनल नम्बरको चाहिँ कति पर्सेन्ट हो okay this here xy divided by 2 is what percentage of the original number that is xy original number को चाहिँ प्रोडक्ट। सो यहाँनिर इन्टु 100 गर्नु। सो तपाईहरुले यो गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुस् यो कस्तो हुन्छ xy डिवाइड बाइ 2 इन्टु xy you just simplify गर्नुस् ल। यहाँनिर 100 x xy र xy क्यान्सल भयो 2 ले क्यान्सल भयो 50 times। the answer is 50%। that is the option B। I'll move to the next one। So this is a nice question। You motherly use 450 sweets are distributed equally among children in such a way that the number of sweets received by each child is 20% of the total number of children। How many sweets? How many sweets did
each child चलो so sorry and चलो so how many sweets did each child receive right so तपाईँले क्वेसन बुझ्नुभयो होला यहाँनिर चाहिँ मिठाई चाहिँ कतिवटा रहेछ 405 वटा रहेछ यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नु छ बच्चाहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने छ अनि कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इच चाइल्ड भन्दैछ नि एउटा नानीले चाहिँ कति पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जतिजना नानीहरू त्यसको चाहिँ 20% मिठाई पाउँछ भन्छ आई होप तपाईँले बुझ्नु so what will I do here is I'll assume let the number of child be x okay so this is number of children okay so यो बच्चाहरुको नम्बर हो x अब क्वेशनमा फेरि जुन के भन्दैछ भने चाहिँ each child receive कति पायो भन्दाखेरि चाहिँ 20% of the total number of children भन्छ isn't it so what will I do here is one child ले कति पाउँदैछ 20% of the number of children that was x isn't it एकजना नानीले 20% of x मिठाई पायो है सो तपाईले आफै बुझ्नु एकजनाले के पायो सो एकजनाले कति पाउँछ I just need to multiply this one isn't it so यहाँ हेर्नुस् one child will receive 20% of x कति हुन्छ 20 by 100 and x so you 0 cancel here so you 1 by 5 आयो isn't it so what did we find here one child so sorry so here we go one child but 5 x by 5 मिठाई right तर अब चाइल्ड कति छ त्यहाँनिर चिल्ड्रेन कतिजना छ x जना छ नि त सो व्हाट विल आई डू आई जस्ट मल्टिप्लाई x children will receive or get how many sweets x into x by 5 sweets isn't it so यो कति हुन्छ सर x square by 5 आउँछ अब फेरि क्वेशनमा जाउँ यहाँनिर के भनेको how many sweets are there 405 sweets हो नि त हैन so as you can see यो नम्बर के हुन्छ अब x square by 5 यो के हो टोटल स्वीट्स हो नि त यो so total sweets कति छ x square by 5 तर यहाँनिर कति भन्छ क्वेशनले 405 sweets भन्छ so 405 can be equal to x square by 5 so यहाँनिर क्रस मल्टिप्लाई गर्नु यो मल्टिप्लाई गर्नु कति हुन्छ 25 25 20 2025 को भ्यालु कति आयो x स्क्वायर आयो अब नेक्स्ट लाइनमा हेर्नुस् यहाँनिर कति आउँछ 2025 कसको स्क्वायर हो x can be written as square root of 2025 or I can equate this as 45 isn't it 45 to square root 2025 so the answer is 45 that is option number B तपाईले बुझ्नुभयो होला राम्रो क्वेशन थियो so we'll go to the next one okay so यहाँनिर के भन्दैछ Sonam's salary increases every year by 10% in June. His salary his salary in June 2011 was rupees 22,385. What was his salary in June 2009 in rupees? Say, right? So नेपालीमा पनि हेरिहाल्नुस् सोनमको तलब हरेक वर्ष जुनमा 10% ले घट्छ है जुन 2011 मा उनको तलब यति पैसा थियो क्वेशन चाहिँ सोध्दै छ जुन 2009 मा चाहिँ उसको तलब कति थियो अब तपाईं आफै सोच्नुस् यहाँबाट 2011 त्यसको अगाडि 2010 फेरि त्यसको अगाडि चाहिँ 2009 आउँछ नि त हैन सो क्वेशनले चाहिँ खासमा चाहिँ के सोधेको भन्दाखेरि चाहिँ 2 साल कति साल यो अब एउटा कन्सेप्ट थाहा लाग्छ के लाग्छ भने इफ समथिङ इज इन्क्रिजिङ बाइ 10% व्हाट डु वी अस्युम हियर कि त्यो पहिला समान 100 थियो भने अब कति हुँदैछ 110 isn't it and
if we make it more easier, यो 0 0 काटेर अन्त पहिला 10 को कति हुँदैछ 11 हुँदैछ है। सो यो कन्सेप्ट तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब आफै सोच्नु यसमा दुई दुई खेप भएको छ नि त होइन, दुई खेप पढेको छ। द्याट मिन्स 2009 देखि 2011 मा आउँदा दुई खेप पढ्यो। पहिला 10 को भ्याल्यु 11 भयो, फेरि 10 को भ्याल्यु फेरि 11 भयो। सो इफ वी जस्ट मल्टिप्लाई दिस वान आई क्यान गेट इज 100 को पहिला यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 121 आयो, isn't it? So 11 र 11 मल्टिप्लाई गरेको 121। तपाईँले बुझ्नुहुन्छ पहिला चाहिँ 100 रुपियाँ थियो भने अहिले 121 भयो। तर क्वेसनले के भन्दैछ, पहिला यो जुन चाहिँ पहिला थियो नि त्यो खोज्नु भन्दैछ, तर अहिलेको भ्याल्यु चाहिँ कति छ 22385 छ नि त होइन। सो वी क्यान इक्वेट दिस एज 121 युनिट इज इक्वल टु 22385 and we need to find the value of 100 units. So यहाँ हेर्नुस् यो 11 ले काट्नु पर्ने 11 11 जब 121। सो यो काट्दैछु 11 2 जा 22 यहाँ त 0 आइहाल्यो। सो यो 38 भनेको 11 6 जा 33 यहाँ 5 भनेको 11 1 जा। सो आज एक बेला काटौँ 11 ले काटिन्छ 11 1 जा 11। सो यहाँनिर 9 आउँछ। 11 8 जा 88 अन्त 5 हुन्छ 11 5 छ। सो हाम्रो यहाँनिर के आयो 1 युनिट बराबर 185 आयो। देयरफोर 100 युनिट्स कति हुन्छ 185 into 100 that is 00। सो सोनमको स्यालेरी चाहिँ 2009 मा चाहिँ कति थियो 18500 थियो। अन्त बढेर चाहिँ 2011 मा कति थियो 223। सो अप्सन इज डी। ओके यो अर्को क्वेशनमा जाउँ। Here we go. Question says that if the numerator of a fraction is increased by 350%, so question लेके बन्छ numerator एउटा fraction को increase गरेले 350% अन्त denominator b fraction को increase गरेले 300%, then the resultant fraction is 9 by 22. What is the original fraction? Okay, so let us assume that if the fraction is x by y. Okay, so original numerator हाम्रो x थियो and the original denominator हाम्रो y. अब question ले के भन्दैछ the numerator is increased by 350%, right? So 350% increase गर्नु भनेको के हो कन्सेप्ट फेरि हाल्नुस्। सो हामीले यसको अगाडि के गरेको थियौँ 10% इन्क्रिज हुनु भनेको के हो 10 को भ्याल्यु 11 हुँदैछ। और इफ आई से इन सिम्पल वर्ड्स 100 को भ्याल्यु 0 हुँदैछ। तो सेम थिङ 350% इन्क्रिज हुनु भनेको के हो कि 100 चाहिँ कति भयो 100 प्लस 350 द्याट इज 450 हो। बुझ्नुभयो है। सो यहाँनिर x छ। सो x लाई इन्क्रिज गरे भने 350% ले कति हुन्छ this will change। अच्छा अझै सजिलो हेर्नुस् if I assume the original numerator to be 100x and the original numerator to be denominator to be 100y, यो झन् सजिलो भयो किनभने we can assume this न हामीले मान्दा हुन्छ नि त 100x र 100y। सो 100x जब 350% ले पढ्छ यो कति हुन्छ 450x। के the denominator कतिले पढ्छ 300% ले that means 100y छ भने यहाँनिर 100 plus 300 गर्नु that is 400 y भएर गयो। सो यो चाहिँ बराबर कति छ भन्दाखेरि 9 by 22 है। तो यसलाई क्यान्सल गरौँ 9 ले 50 टाइम्स गयो यो 0 ले 0 कट 5 ले 8 टाइम्स गयो। सो व्हाट डू वी हैव हियर x by 8y is equal to 9 by 22। पछि क्यान्सल हुन्छ 4 ले गरौँ लाइक 11 ले गरौँ। सो दिस इम्प्लाइज हाम्रो ओरिजिनल फ्र्याक्सन x by y कति हुँदैछ 4 9 56 by 11 और the original fraction कति थियो x just
Let's do this again. Uh, if the numerator of the fraction is increased by 50% and the denominator of the fraction is increased by 300%, then the resultant fraction is 9 by 22. Right? So, same concept probably. When something increases by some percent, matlab, what is happening there? Let's say the numerator was x. Okay. So, x has to be increased by 50%. Right? So, you put x plus 350 by 100 x हुन्छ. So यो कति हुँदैछ x plus 25 by 10x हुँदैछ, or I can write this as 10 into x 10x plus 35x कति हुँदैछ यहाँ 45 by 10x squared. Okay, R2, let's take the denominator as y. So y has to be increased by 300% भन्दैछ. So यसको मतलब के हो, y मा चाहिँ जोड्नु पर्यो y को 300%. Okay, so 300 by 100. So you cancel गरेर यहाँनिर कति आयो. So this is 4y. Okay, 4y आयो. So यसलाई पनि क्यान्सल गर्दा नभए यसलाई सिधै 4.5 एकदम हुन्छ है. सो अब यो कन्सेप्ट सक्यो भने अब प्रश्नमा चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल फ्र्याक्सन चाहिँ के छ, x by y छ. अब विथ कन्डिसन हाम्रो नयाँ फ्र्याक्सन चाहिँ के बन्नुहुन्छ, विथ दिस वान we have 4.5x divided by 4y is equal to कति हुन्छ according to the question 9 by 12 भन्दैछ, ए सरी 9 by 20, 9 by 20. ओके, सो म यसलाई क्यान्सल गर्दैछु. हेर्नुहोस् 4.5 into 2 times गर्दा 9 हुन्छ, 9 पारा 4.5 हो नि त है. सो what did we get here? I'll just cancel this one too. यो 2 भयो, यो 11 भयो. So as you can see here, x by y is equal to 2 into 4 by 9. So this is how it is done. Okay. So माफी माग्छु, मेरो फर्स्टमा अलिकति गल्ती भयो. सो यो एकदम छ ल, यो हेर्दा उत्पन्नले सल्युसन दिए त करेक्ट आन्सर. Okay. So let's move to the next one. So let's this one. In a school, there are 800 students, out of whom 45% are girls. Monthly fee of each boy is rupees 600 and monthly fee of each girl is 10% more than each boy wants. So here के भन्नु चाहेको क्वेशनले चाहिँ सोध्दैछ what is the ratio between the total monthly fees of girls and boys. सोध्दैछ है. सो नेपालीमा बुझ्नुहोस् कि एउटा स्कुलमा त्यहाँनिर 800 जना विद्यार्थीहरू थियो. त्यो 800 जना विद्यार्थीमा चाहिँ 45% चाहिँ केटीहरू. ओके, सो म पहिला यो निकालिहाल्छु. सो 45% अफ 800 चाहिँ गर्ल्स हो. सो यसको कति आउँदैछ 45 by 100 into 800. सो यो 0 0 क्यान्सल भयो, 0 0 क्यान्सल भयो. सो वाट डु वी हेभ 45 into 8 छ, 8 5 are 40, 8 4 are 32, 32 plus 4 कति आयो 36. ओके, सो दिस इज द नम्बर अफ गर्ल्स. ओके, यो केटीहरूको संख्या हो. अब के भन्दैछ, अब तपाईहरु आफै सोच्नुहोस् 800 मा 360 जना केटीहरू हो भने केटाहरू कति हुन्छ माइनस गर्नु पर्यो. 800 minus 360 गर्नु पर्यो. सो व्हाट विल बी गेट इज 440. ओके, 440 plus 360 गर्दाखेरि कति आयो. सो हाम्रोमा केटीहरूको संख्या पनि आयो 360, केटाहरूको संख्या पनि आयो 440. अब हेरौँ क्वेशनले के भन्दैछ, monthly fees of each boy is 600 भन्दैछ है. ओके, सो म यहाँनिर फिज मुनिपट्टि लेख्छु. सो fees is rupees यहाँनिर 600. ओके, and monthly fees of each girl is 10% more than each boy भन्दैछ. सो केटाहरूको फिज 600 रुपैयाँ छ, केटीहरूको चाहिँ 10% मोर भन्छ नि त हैन. सो 10% मोर of 600 कति हुन्छ 600 मा हामीले 10% of 600 जोड्नु पर्यो, isn't it? So यो एकदमै सिम्पल छ. 600 plus 10% of 600 गर्दा कति आउँछ 60 आउँछ. मैले सिधै गरेर यो 60 आउँछ 10% of 600 गर्दा. So this is 660.
सो यो कसको फिस हो, यो केटीहरूको फिस हो, म यहाँनिर लेख्दैछु रुपिस 660. ओके, सो लास्टमा अब क्वेसन हेरौँ. क्वेसनले चाहिँ के चाहिँ सोध्नु खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ वाट इज द रेसियो बिट्विन द टोटल मन्थली फिज अफ गर्ल्स एन्ड बोइज. केटा र केटीहरूको कुल मासिक फिस चाहिँ कति छ, मासिक फिस चाहिँ कति हुन्छ, त्यसको चाहिँ रेसियो निकाल्नु भन्दैछ नि त होइन. सो अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, एकजना केटीको फिस 660 हो भने 360 जनाको कति हुन्छ. सो दिस इज द रेसियो बिट्विन गर्ल्स टु बोइज. यो चाहिँ फिसको रेसियो हो, टोटल फिस. सो दिस इज टोटल फिसको रेसियो. ओके, सो गर्ल्सको टोटल फिस कति हुन्छ, नम्बर अफ गर्ल्स द्याट इज 360 इन्टु एकजनाको फिस कति छ 660. सो वाट इज आई से केटीहरू कति छ त्यहाँनिर 360 छ. सो 360 जनाको फिस कति हुन्छ, 360 इन्टु नम्बर अफ आई मिन फिस अफ वान गर्ल द्याट वाज कति थियो 600. सो आई जस्ट मल्टिप्लाई दिस 660. हेर्नुहोस् तपाईँहरूले मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन किनभने यहाँनिर रेसियो छ, काटिहाल्छ नि त होइन. काटेको छैन भने चाहिँ मल्टिप्लाई. नम्बर अफ बोइज कति छ 440 एन्ड इच बोयको फिस कति छ 600 छ. सो दिस इज मल्टिप्लाइड बाई 600. यहाँनिर हेर्नु जे चाहिँ काट्नुपर्छ काट्यो भने 0ले 0 क्यान्सल भयो. सो यहाँ हेर्नुहोस् म 12 11 को टेबल्स कति राम्रो देख्दैछु. 11 6 छ, 11 4 छ, एन्ड देन वी हेभ 6 इन्टु 100 इज 600. अझै काटिन्छ, काटिन्छ. 0ले 0 काट्यो, अझै 4ले काट्यो, 4ले 9 छ. सो वाट डु वी हेभ हियर 9:10 मात्रै उब्रियो. चेक गर्नुहोस् मजाले 9:10 मात्रै उब्रिन्छ. Yes, 9:10. Okay, so हाम्रो अप्सन कुन चाहिँ छ यहाँनिर 9:10. That is option number C. Okay, let's move to the next one. यहाँनिर हेरौँ, रकम रुपियाँ 2236 लाई ए बी र सी मा विभाजन गरिएको छ. ओके, सो ए बी र सी मा पैसा बाँड्दैछ र टोटल पैसा चाहिँ कति छ 222,236. ओके, म पहिला यहाँनिर लेख्छु टोटल अमाउन्ट. टोटल कति छ यहाँनिर 2236 है. यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्ने छ ए बी र सी मा सच द्याट ए रिसिभ्स 25% मोर देन सी. यो एउटा कन्सेप्ट हेर्नुहोस्, ए इज टु सी होइन, रेसियोमै ट्राई गर्नु. सो एले चाहिँ सी भन्दा 25% मोर पाउँछ नि त है. सो यहाँनिर यदि सीले 100 पाएको भए एले कति पाउँथ्यो 25% मोर भनेपछि 100 + 25 द्याट इज 125. सो यसलाई क्यान्सल गर्दाखेरि अझै सजिलो बनाउँदाखेरि चाहिँ 25 हुन्छ 100, 25 5 छ 125. खासमा चाहिँ हामी सिधा यसरी नै गर्नु सक्छौँ, 5 र 4 सिधै लेख्नु है. तपाईँले प्र्याक्टिस गऱ्यो भने आइपुग्नुहुन्छ. सो नेक्स्ट के छ, and C receives 25% less than in the concept. यहाँनिर C र P को हेर्नु, C ले चाहिँ 25% लेस पाउँछ. सो लेस भन्दाखेरि चाहिँ यदि P कोमा 100 थियो, C ले 25 लेस भन्छ नि होइन. सो 100 मा माइनस गर्नु, that is 75. and if you cancel this out 25 times the u will get 2 times हुन्छ. okay, so we got the ratio here. but तपाईहरुले यहाँनिर बदल तपाईहरुले पनि याद गर्नुभयो होला, यहाँनिर C त म्याच भएको छैन, यहाँ 4 छ, यहाँ 3 छ. सो व्हाट विल वी डू इज वी ट्राई टु मेक देम इक्वल. ओके, सो यहाँनिर 4 छ भने यहाँ 3 छ भने म के गर्छु, यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्छु, यसलाई पनि 3 ले मल्टिप्लाई गर्छु, यसलाई चाहिँ म 4 ले गर्छु, यसलाई पनि 4 ले गर्छु. सो दैट हाम्रो रेशियो के हुन्छ, A is to B is to C, A is to B is to C को रेशियो कति हुन्छ 5 3s are 15, 4 3s are 4 3s are 12, that is C को रिपीट कति आयो 4 4s are 16. तपाईले रेशियो पनि निस्किहाल्यो. अब टोटल अमाउन्ट 2236 छ. वी जस्ट नीड टु डिवाइड दिस, राइट. क्वेशन के सोध्दैछ, व्हाट इज ए शेयर इन द अमाउन्ट. ए को शेयर पहिला
सम अफ रेसियो कति हुन्छ 15 प्लस 36 प्लस 12 कति हुन्छ 21 41 43 सम अफ रेसियो इज 40 दैट मीन्स A को रेशियो छ 15 आउट अफ 43 isn't it अनि टोटल अमाउन्ट कति छ रुपीस 200 and 2000 and 1236 okay so let me just try to cancel this out 43 ले ट्राई गरौँ न काट्न ट्राई गरौँ कति काट्छ 43 I guess यो 5 जान्छ है 43 into 5 गरे हैन यहाँनिर 215 हुन्छ so 223 minus 215 गर्दा 8 8 so यहाँनिर 86 हुन्छ that's 43 into okay so मजाले काटे नम्बर पनि आउनु so a को शेयर चाहिँ कति हो 15 into 42 15 into कसरी गर्नु 520 plus इसको कितना that is 260 and we'll put it 0 8 7 so answer here is 780 तपाईले क्याल्कुलेसन सिधै पनि गर्न हुन्छ ल यसरी 520 into 15 होला ओके so let's see the next question अच्छा यो अप्सन कुन थियो भन्दा सो अप्सन्स ओके so next मा चाहिँ so क्वेशनले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ परीक्षामा केटी र केटाहरूको एकदम सो यसमा क्वेशनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ पास पर्सेन्टेज र सरी पासिङ पर्सेन्टेज देख्छ केटीहरूको लागि अर्कै छ केटाहरूको लागि अर्कै छ सो इन अ टेस्ट मिनिमम पासिङ पर्सेन्टेज फर बॉयज एन्ड गर्ल्स आर 35% एन्ड 40% ओके सो 35 भन्दा कम्ती ल्यायो भने केटाहरू फेल हुन्छ 40% भन्दा कम्ती ल्यायो भने केटीहरू फेल हुन्छ ओके सो a girl scored 483 marks and failed by 117 marks okay so केटी फेल भएको छ सो केटीले कति ल्याएको रहेछ 483 ल्याएको रहेछ हैन फेल भयो कतिले 117 मार्क्स तपाईले के सोच्नुहोस् मैले यहाँनिर 117 जोड्यो भने मेरो पासिङ पर्सेन्टेज आउँछ है किनभने फेल भएको छ नि त 117 ले यदि उसले राम्रो गरेर 117 अझै ल्याएको भए चाहिँ उ पास हुन्थ्यो के पास हुन्थ्यो त्यो पासिङ पर्सेन्टेज कति छ केटीहरुको 40% छ सो नेक्स्ट मा हामी यसलाई जोडौँ कति हुन्छ यो जोड्दाखेरि 500 600 हुन्छ सो 600 इज इक्वल टु 40% क्वेशनले के सोध्दैछ व्हाट आर मिनिमम पासिङ मार्क्स फर बॉयज सोध्दैछ है सो मिनिमम पर्सेन्टेज कति छ बॉयज को 35 किन त हैन सो 40% को भ्यालु यति छ सो 35 को खोज्नु पर्यो सो यसलाई काटेर हेरौँ 0 0 4 ले 15 टाइम्स जान्छ so what do we have here 1% is equal to 15 so 35% will be equal to 15 into 35 so our answer कति हुन्छ 350 plus 175 that is 5 1 2 12 4 5 so 525 यानी ऑप्शन छैन so sorry तर आन्सर चाहिँ 525 is the passing marks for boys okay let's move to the next one here we go a man had a certain amount with him so एउटा मान्छेको पैसा थियो है उसले चाहिँ खर्च गर्यो कुनै एउटा आर्टिकल किन्नुमा तर कति पैसा लगायो जति पैसा थियो त्यसको चाहिँ 30% लगायो है अनि 5% अफ द रिमेनिङ चाहिँ ट्रान्सपोर्टमा लगायो पहिला 20% 20% खर्च गरिसकेको थियो सो कति उठ्यो 80% 80% को चाहिँ 5% चाहिँ ट्रान्सपोर्टमा लगायो then he gifted rupees 120 if he is left with rupees 1400 the amount spent on transport is okay let's go step by step so पहिला म के अज्युम गर्छु let the man have 100 units okay units को काम गरौँ 100 units को चाहिँ उसकोमा चाहिँ पैसा okay so यहाँनिर हेरौँ पहिला के भन्दैछ 20% त उले एउटा आर्टिकल किन्नु लगायो so यस 100 units मा मैले 20% माइनस गरे के हुन्छ 100 unit minus 20% of 100 unit minus गर्दाखेरि कति आउँछ हेर्नुस् त 2 ले 5 हुन्छ so this is 500 units by what am I doing just a second
Just a second, huh? Just a second, just a second. Let me just stop this. Hmm. 100 units minus 20% of 100 units. 20% of 100 units कति हो? 20 units हुन्छ? 20% of 100 units भन्छ 20 units चाहिँ भइहाल्यो नि त हैन? So यहाँनिर 20% of 100 units भन्दै. So 100 unit minus 20 unit. So उसकोमा अहिले कति छ बाँकी? 80 units छ. तर कहाँसम्म हो? Till he buys the article. Okay, article किन्यो उसकोमा बाँकी कति रह्यो? अब 80 units भयो. अब के भन्दैछ? He spent 5% of the remaining on transport भन्दैछ. That means 80 unit minus 5% of 80 unit. अब उसकोमा बाँकी रहन्छ 80 त उसले ट्रान्सपोर्टमा लगायो नि त हैन? सो बाँकी कति रहन्छ? 80 units minus 5 by 100 of 80 units. सो यो हेरौँ कति हुँदैछ? सो 0 ले 0 काट्यो, 5 ले 2 times, 2 ले 4 times. That means he has rupees 76 units left with. Okay, so 76 units रहिरहेको छ उसकोमा. अब then he gifted rupees 120 भन्दैछ है. अब 120 रुपैयाँ उसले गिफ्ट दिएछ. सो 76 units रहेको थियो माइनस 120 रुपीज गिफ्टमा दियो. अब हेर्नुहोस् यो युनिट्समा काम हुन्छ तर यो चाहिँ रुपीज है. सो यो एब्सोल्युट भ्याल्यू हो. उसकोमा कति रहेछ लास्टमा चाहिँ 1400 रुपियाँ. द्याट मिन्स यो हाम्रो जति पनि हामीले अल्जेब्रा गर्यो यसकै बराबर त हो 1400. इजन्ट इट? क्वेसनले त त्यही भन्नु खोजेको नि त है. सो यहाँनिर 76 युनिट्स इज इक्वल टु 1400 अनि यतापट्टि 120 प्लस हुन्थ्यो. सो म सिधै एड गर्दैछु 1520 लेख्दा हुन्छ. ओके, so I can see here 76 4 twice हुन्छ 52. Yes, हुन्छ. So 76 ले 2 times चाहिँ तपाईले पनि नम्बर यसरी लेख्नुहुन्छ है. प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस्, नम्बर देखिहाल्छ. So 20. So 1 युनिट को भ्यालु कति आउँदैछ? 20 आउँदैछ. तर उसकोमा पैसा कति थियो? 100 युनिट्स थियो, isn't it? So 100 units will be equals to 200 into, sorry, 20 into 100. No, 20 into 100. Just a second. 20 into 100. Okay. So 20 into 100. Yeah. 100. So कति आयो पैसा उसकोमा डल्लै 2000 थियो. सो हामीले टोटल अमाउन्ट पनि निकाल्यौं तर हामीले यो सोधेको छैन. टोटल अमाउन्ट निकाल्नु भन्छ न. क्वेशन हेर्नुस् फेरि. द अमाउन्ट इज स्पेन्ट अन ट्रान्सपोर्ट सोध्छ नि त हैन. अब एकपल्ट फेरि जुन पछि ट्रान्सपोर्टमा उसले कति लगाएको थियो? 5% अफ द रिमेनिङ भन्दै थियो. रिमेनिङ 80 थियो. सो द्याट मिन्स यो क्वान्टिटी छ नि 88. यो चाहिँ ट्रान्सपोर्टमा लाग्छ नि त हैन. सो म फेरि पनि लेख्छु 5 by 100 of 80 units चाहिँ उसले ट्रान्सपोर्टमा लाग्थ्यो. Okay, so this was for transport. Okay, so cancel करो 0 0 5 ले 2 times 2 ले 4 times. So that means 4 units से उन्हें ट्रांसपोर्ट में लाग्थ्यो. So अब यहाँ नि हेर्नुस् 1 unit को value 20 छ भने 4 unit को कति हुन्छ? 4 into 20. Simple. The answer is rupees 80. So 80 रुपैयाँ चाहिँ उसलाई गाडी दिएको थियो. So option चाहिँ कुन चाहिँ हो? Option number 10. ओके, यही क्वेसन तपाईलाई घुमाएर पनि सोध्न सक्थ्यौं कि उसकोमा पहिला पैसा कति, घुमाएर भन्दा पनि डाइरेक्टली पहिला पैसा कति थियो भनेर फेरि हामीले निकालिराख्छ यहाँनिर 2000 रुपैयाँ थियो ल. लेट्स गो टु द नेक्स्ट वान. यो क्वेसन तपाईहरु पढ्नुस्. Okay, honest question. 5 boys A, B, C, D, and E play a game of cards. Each boy has 10 cards. E borrows 3 cards from A and gave away to C. Okay, who gives 4 to B while B passes to B? Okay, let's see. Question given. How many cards does B have now? So this one, right? So पहिला चाहिँ म के लेख्छु? सबैको नम्बर लेख्छु ल यहाँ. A, B, C, D. पहिलाको चाहिँ सबैकोमा 10 वटा कार्ड थियो. 10 10 10 10 राइट. सो अब हेर्दैछु
E borrows 3 cards from A. Okay, sorry, यानी E पनि छ E ले 3टा कार्ड्स चाहिँ A कोबाट लियो सो A कोबाट लिँदैछ भने यहाँनिर माइनस गर्नु पर्यो -3 गर्नु पर्यो नि त हैन माइनस A कोमा कति उब्रियो अब 7 उब्रियो तर E ले चाहिँ त्यो कार्ड चाहिँ आफैमा राखेन E ले चाहिँ कोला दियो किनलाई दियो यहाँनिर +3 गर्नु पर्यो सो यो C को कति भयो 13 भयो अब नेक्स्ट टर्म C who gave 4 to B भन्छ C कोमा 13 थियो -4 गर्दा यहाँनिर 9 हुन्छ तर यो -4 चाहिँ कहाँ हुन्छ यहाँनिर B लाई दियो भन्दैछ यहाँनिर +4 हुँदैछ यो कति आयो यहाँनिर 14 आउँदैछ ओके यो लास्ट हो हाम्रो I mean the number of cards okay and what do we have something more while B passes to D भन्दैछ है अब B ले जुन चाहिँ 4टा पाएको थियो B ले कोलाई दियो D लाई दियो ओके आफैमा राखेन सो -4 यहाँनिर 10 भयो D लाई कति थियो 4टा थियो यहाँनिर कति आयो 49 so question like this is how many cards the B has so B question comes 40 okay यो क्वेशन अब अलिक सजिलो नै छ तर कन्फ्युजिङ कुरा हुन सक्छ सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले यस्तो क्वेसन गर्छौँ है 14 चाहिँ अप्सनमा छैन है एकपल्ट हेरौँ न एकपल्ट चेक गरौँ फेरि so ABCD play a game of cards each boy has 10 cards he borrows 3 cards from A okay E ले 3टा कार्ड A बाट लियो and gave away to C so E ले C लाई दियो यहाँनिर 13 भयो absolutely correct who gave 4 to B so -4 गर्दाखेरि यहाँ 9 हो so B लाई कति दियो 4 so 14 भयो B लाई while B passes to B so B ले त्यही 4टा कार्ड B लाई पास गर्यो so 49 I think this is correct okay you correct something the there option number so just make this one option number E 42 so our option number is correct okay let's move to the next one okay here we question आगे बात करते हैं so question is saying that find the value of sentence okay whatever it is so वो एउटा तपाईहरुलाई गरेर देखाउँछु यसको मतलब चाहिँ के हो भने चाहिँ लेट मी जस्ट कपी द क्वेशन 1 minus 1/3 एउटा देखाउँछु कि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ त so 1 minus 1/3 के हो यहाँनिर 1/1 हुन्छ so 1 र 3 को एलसीएम 3 हो यो 3 ले 1 लाई मल्टिप्लाई 3 minus 1 त्यसले हामीलाई कति हुन्छ 2/3 हुन्छ त्यसरी नै 1 minus 1/4 हेर्नुस् एलसीएम कति हुन्छ 4 हुन्छ so 4 minus 1 हुन्छ यहाँनिर 2/4 हुन्छ त्यसरी नै हेर्दै जानुस् म यो नम्बर हुन्छ न 1 minus 1/9 199 ल 1 minus 1/99 so यो 99 हुन्छ एलसीएम यहाँनिर 99 minus 1 this will be 8/99 so तपाईले प्याटर्न बुझ्नुहुन्छ है प्याटर्न के जानुहुन्छ so I'll go step by step in this one यहाँबाट हेर्नुस् ल so 1 minus 1/3 कति आउँदैछ 2/3 okay 2/3 into 1 minus 1/4 कति आएको थियो 2/4 अब 1 minus 1/5 कति आउँछ होला 4/5 into there are numbers in between and then again we come back to 1 minus 1/99 कति आउँछ 98/99 similarly what will we get here 1 minus 1/100 कति हुन्छ 99/100 हुन्छ अब यहाँनिर हेर्नुस् यो 3 सँग काट्यो यो 4 यो 4 सँग काट्यो एन्ड obviously यहाँनिर नेक्स्ट नम्बर के हुन्थ्यो 1 minus 1/6 हुन्थ्यो so 1 minus 1/6 कति हुन्थ्यो 5/6 हुन्थ्यो यहाँनिर 5/6 हुन्थ्यो नि त है so यो 5 र 5 पनि काट्यो सिमिलरली 6 र 6 पनि काट्यो तल्ले बिचको नम्बरहरु सबै काट्यो so अनि यो 99 र 99 पनि काट्यो यो 98 यसको अगाडि के हुन्थ्यो नम्बर 1 minus 1/98 हुन्थ्यो 1 minus 1/98 कति हुन्थ्यो 97/98 हुन्थ्यो यहाँनिर 98 98 पनि काट्यो सिमिलरली यो 97 पनि काट्यो यसको अर्थ हाम्रो नम्बर नकाट्ने चाहिँ के हुन्थ्यो 2 र 100 तर त्यो पनि काट्दैन so 2/100 आउँछ चाहिँ लाई बादमा लेख्नु हामी 0.02 okay so 0.02 I so I think this was supposed to be like this okay that's the important thing 0.02 okay so this is the correct answer okay let's move to the next one okay so यहाँनिर हेरौँ
पेरिमिटरको कुरा आउँदैछ, ट्रायंगलको कुरा आउँदैछ है। सो निकै कन्सेप्ट पनि म बुझाउँदै जान्छु डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट च्याप्टर्सको। सो तपाईँले पेरिमिटर त बुझ्नुहुन्छ, पेरिमिटर के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स जस्ट द सम अफ द बाउन्ड्रिज अफ द सेप है। सेपको चाहिँ बाउन्ड्रीको चाहिँ सम हो नि त होइन। सो पेरिमिटर अफ अ ट्रायंगल, त्रिभुजको चाहिँ पेरिमिटर जसको चाहिँ साइड चाहिँ कस्तो रेसियोमा छ, 1/20:1/15:1/12 को रेसियोमा छ है। अनि पेरिमिटर कति दिएको छ, 30 सेन्टिमिटर दिएको छ। सो आई जस्ट राइट इट डाउन। पेरिमिटर इज इक्वल टू 30 सेन्टिमिटर, ओके। एन्ड रेशियो अफ साइड्स चाहिँ कति छ, 1/20, 1/15, 1/12, ओके। यो रेशियोलाई सिम्पल गरौँ। अब सिम्पल गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी जस्ट नीड टु गेट रिड अफ द डिनोमिनेटर, ओके। सजिलो हुन्छ। सो डु वी हैव समथिङ हियर, कमन एलसीएम छ। 20, 15 र 12 को एलसीएम कति हो, 20, 15 देन 12 को एलसीएम निकाल्नु ल। सो यो म दिएको छु 5 ले काटेको, 5 4 द 20, 5 3 द 12 here। सो यो 4 ले काटेको, 4 1 द 1 डबल आउँछ है एलसीएम निकाल्नु। So 5 4 the 20, 23 the 60, so 60 it is, okay. So what will I do is I'll multiply this ratio by 6. गर्नु पायो किनभने म तिनटामै गर्छु नि त है। सो यहाँनिर 60 लेख्नु पायो, यहाँनिर 60 लेख्नु पायो, यहाँनिर 60 पायो। सो 20 ले टाइम्स 60, okay। 20 ले 3 टाइम्स काट्यो, 15 ले कति टाइम्स काट्यो, 4 टाइम्स काट्यो, 12 ले 5 टाइम्स काट्यो। सो आवर एक्चुअल रेशियो इज 3:4:5। एन्ड अनि तपाईँहरू याद गर्नु जहिले पनि यो 1/20:1/15:1/12 छ नि, त्यही रेशियो सेम हो। सो वी आर जस्ट रिटर्निङ डिफरेंट, ओके। अब दिस आर द रेशियो अफ द साइड्स। सो क्यान आई से दैट एउटा साइड हो 3 युनिट्स, अर्को 4 युनिट्स, अर्को 5 युनिट्स, ओके। अब रेशियो छ, यसलाई नम्बरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि वी हैव टु मल्टिप्लाई विथ द कन्स्टेन्ट, इज इट। सो यसको सम कति आउँछ, 4 + 5 + 3 12 युनिट। सो यसको सम अब तपाईँहरू आफै सोच्नु, साइडको सम भनेको के हो, पेरिमिटर हो। सो 12 युनिट्स बराबर 30 हुन्छ है, 30 हुन्छ नि होइन। सो 1 युनिट कति आउँछ, 30/12, 30/12, okay। So what do we need to find? The length of the biggest side. The biggest side कितनी होगी, 5 units. So that means we have to find 5 units भनेको 5 into 30/12, okay। So you काटिने छ, 6 5 are 16 है, यहाँनिर 25/2, that is 12.5 centimeter per section, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन मा जाऊँ हामी। जस्ट गिव मी अ सेकेन्ड। क्वेश्चनले के भन्दैछ, एउटा मानिसले चेक इन क्यास गर्यो of ₹6,000 from a bank, okay। The bank pays him in 200 rupee note and 100 rupee note। So बैंक ले चाहिँ उसलाई 200 रुपैयाँ नोटमा पनि दिएको थियो, आई मिन पैसा चाहिँ 200 रुपैयाँको नोट र 100 रुपैयाँको नोटको बन्डिल पारेको, ओके। टोटलिङ 48 भनेपछि के हो, टोटल नम्बर अफ द नोट्स हो ल। टोटल नम्बर अफ द नोट्स इज 48। द नम्बर अफ 200 रुपी नोट इज कति कति हो भनेपछि हेरौँ यो। So if I assume let 200 rupee note कतिवटा थियो अरे, x वटा थियो अरे, 100 रुपी नोट चाहिँ कतिवटा थियो अरे, मानौँ y वटा भन्नु ल। सो x र y मानिहाल्यौँ। अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको थियो, टोटल नोट्स कतिवटा छ, 48 भनेको थियो। सो यहाँबाट Can I see that x plus y is equal to 48? टोटल नम्बरको नोट्स हो नि त होइन। 200 रुपैयाँको नोट 100 वटा छ,
100 रुपियाँको नोट y एउटा छ भनेपछि यसको सम 48 हुन्छ अकर्डिङ टु क्वेसन। ओके, अब अर्को इक्वेसन हेरौँ। यो इक्वेसन 1 भयो हाम्रो। अर्को चाहिँ के भन्दैछ, टोटल पैसा कति छ, 600 रुपियाँ छ, 6000 रुपियाँ छ। सो यो 6000 चाहिँ कसरी आएको, 200 रुपियाँको नोट 100 वटा छ है। टोटल अमाउन्ट फर 200 रुपी नोट विल बी 200x एन्ड टोटल अमाउन्ट फर 100 रुपी नोट विल बी 100y। सो यसको जम्मा सम कति हुन्छ, 6000 आउँछ नि त है। सो क्यान्सल गरौँ यहाँबाट, 0 0 0। So we have 2x plus y is equal to 60. This is equation 2. अब हेर्नुहोस् यहाँबाट तपाईँले दुवै मेथडले सल्भ पनि गर्दा हुन्छ। पहिला पनि सिकेको छ हामी क्लास 7मा है, एलिमिनेसन भन्थ्यो, हामीले सब्स्टिट्युसन भन्थ्यो हैन। सो तपाईँलाई जुन चाहिँ इच्छा लाग्छ त्यसले गर्नुहोस्, म चाहिँ प्रिफर गर्छु एलिमिनेसन। ओके, सो यहाँनिर 2x छ, y छ। हेर्नुहोस् y र y को कोएफिसिएन्ट सेम छ तर साइन अलग छ। के गर्छु, साइन यहाँनिर माइनस माइनस माइनसको अलग हुन्छ, प्लस y माइनस y क्यान्सल भयो। 2x माइनस x कति आउँदैछ, x बराबर y र y त गइहाल्यो नि त है। 60 माइनस 48 कति आयो, 12 आयो। सो x बराबर 12 भनेपछि के हो, 200 रुपिज नोट चाहिँ हाम्रोमा 12 वटा थियो र क्वेसनले के सोध्दैन हामीलाई, द नम्बर यति नै सोध्नुपर्छ, एक्सै सोध्नुपर्छ ल। 200 रुपी नोट कतिवटा थियो, 12 वटा थियो। अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर। ओके, लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट वान। सो यो क्वेसन हेरौँ। एउटा एक्जाममा 55% क्यान्डिडेट्स फेल भएछ इङ्ग्लिसमा, 65% चाहिँ फेल भएछ म्याथमेटिक्समा, अनि 24% चाहिँ दुईटैमै फेल भएछ। ओके, सो यो तपाईँहरूले बुझ्नुहुँदैछ, भेन डायग्रामबाट गर्दा हुन्छ, एकदमै सजिलो हुन्छ। म भेन डायग्राम बनाउँदैछु। सो दिस इज फर द स्टुडेन्ट्स हु फेल्ड इन इङ्ग्लिस, दिस इज फर द स्टुडेन्ट्स हु फेल्ड इन म्याथमेटिक्स। ओके, now this entire set use ठुलो सेट हुन्छ भन्नु, दिस इज द नम्बर अफ स्टुडेन्ट। ओके, अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, यो भित्रको फेल हो, यो डल्लो डल्लो चाहिँ भेन डायग्राम भयो, यो फेल हो भने यो बाहिरकोमा पास हैन। सो हेरौँ है, 24% फेल्ड इन बोथ भन्नुहोस् है। सो बोथ यहाँनिर लाउँदा हुन्छ, 24% यहाँ लाउँदा हुन्छ हैन, बोथ भन्नुहोस् किन। अब 55 फेल्ड इन इङ्ग्लिस भन्दैछ, यो डल्लै सेटमा चाहिँ 55 हुनु पर्यो। अब हेर्नु 24 त पहिल्यै छ, सो 55 माइनस 24 कति हुन्छ, 31। सो यहाँनिर म 31 लेख्न सक्छु। म्याथ्समा 65 तर 24 पहिल्यै छ, सो अगेन सेम टु 65 माइनस 24 माइनस गर्दाखेरि 1, यहाँनिर 41। सो यहाँनिर 41% आउँदैछ। ओके, सो टोटल व्यक्ति जो जो फेल भएको थियो त्यसको नम्बरहरू हो यो, अनि यो बाहिरको सेटमा चाहिँ के छ, द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अर द पर्सेन्टेज अफ द स्टुडेन्ट्स हु पास। पास भने चाहिँ के हो, सबै सब्जेक्टमा पास हुनु पर्यो। तो इसको जोड़ो, 31 प्लस 24 प्लस 41 गरौँ ल। अब यो त obviously we know that this is 55, we डल्लै सेट प्लस 41 कति हुन्छ, 55 प्लस 41 इज 6, this is 9। सो 96% स्टुडेन्ट चाहिँ फेल भएछ है। सो उब्लियो कति, 4%, 4%हरू बाहिर हुन्छ यहाँनिर पास हुने होइन। सो अप्सन ए इज करेक्ट। ओके, लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट वान। ओके, यो लास्ट क्वेसन गरौँ। So which of the following fraction is greater than 3 and 4 and less than 5/6 भन्छ। यो क्वेसन बुझ्नुहोस्, यहाँ भएको अप्सनमा चाहिँ कुन चाहिँ फ्र्याक्सन त्यस्तो छ जो चाहिँ 3/4 भन्दा ठुलो छ। सो म लेख्दैछु यहाँनिर नै 3/4 भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो अनि कम चाहिँ 5/6 भन्दा हुनु पर्यो। सो 5/6 भन्दा चाहिँ कम्ती हुनु पर्यो यहाँनिर जुन चाहिँ फ्र्याक्सन आउँछ। ओके, वाट एभर इट इज। सो लेट्स सी हाउ डु वी डु द्याट। सो यो क्वेसन कसरी गर्छ, यो क्वेसन एउटा हेर्नु सिम्पल मेथड छ। के गर्नु भने चाहिँ तपाईँको यो फ्र्याक्सनहरू छ नि सबै, यसलाई यसको डिनोमिनेटरलाई चाहिँ सेम बनाइदिनु, सजिलो हुन्छ चाहिँ। अब 6 र 4 को एलसिएम कति हो, 12 हो। सो यसलाई म 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु, 2 ले, यसलाई पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु हो, यसलाई पनि 2 ले गर्छु, यसलाई पनि 2 ले गर्छु। सो हाम्रो फ्र्याक्सन 10/12 मा चेन्ज भयो। अर्को फ्र्याक्सन कति आयो, 6/8 मा चेन्ज है ल। सो हामीलाई यहाँ एउटा सरी 6/12, 6/12, 6/12 अलिकति गल्ती गरेँ यहाँनिर, नट 2, 3 हो नि त है, 3 हो नि त एलसिएम निकाल्नु त। दिस इज 3 into
3, every 3. So 3 3s are 9, 4 3s are 12. ओके, सो यहाँ बिचमा कुन चाहिँ नम्बर आउँछ त्यो यहाँनिर हेरौँ अब यो जुन चाहिँ अप्सन छ नि यिनीहरूलाई पनि त्यही गर्नु पर्यो, सेम बनाउनु पर्यो. सो लेट्स 2/3 3लाई म 12 बनाउन सक्छु इन्टु 4 गरेर 4 2 जा 8 4 3 जा 12. सो अब लकिली हाम्रो फर्स्ट अप्सनै एन्सर आउँछ है, किनभने हेर्नुहोस् 8/12 जुन चाहिँ हुन्छ त्यो यो फ्र्याक्सन भन्दा कम्ती हुन्छ अनि यो फ्र्याक्सन भन्दा चाहिँ ठुलो हुन्छ नि त हैन. डिनोमिनेटर जब सेम छ न्युमेरेटरको हामीले संख्या मात्रै हेर्नु पर्यो. ओके, सो अप्सन 1 इज करेक्ट. अब यो नआएको भए चाहिँ म अर्को चेक गर्छु, यो नआएको भए अर्को चेक गर्छु, त्यो चेक गर्नु पर्यो ल. सो दिस वाज इट फर टुडे. आई होप तपाईँहरूले मन पर्यो होला क्लासहरू है. तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँलाई कुन चाहिँ च्याप्टर बुझाइदिनुहोस्, मलाई भन्नुहोस् है. कुन चाहिँ मेथडमा प्रब्लम हुन्छ, केमा प्रब्लम हुन्छ, तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनुहोस्. सो आई विल डु द्याट अकर्डिङ. ओके, so thank you guys, thank you from the team of Dronas. So this was my class. Bye.